We are already late, and then therefore we decided to postpone our tea break, and we'll continue after this panel. And definitely we'll go to tea after this panel. So my name is Dr. Imtiaz Bhatti, and I'm a civil servant and visiting faculty at IBA. And I'm thankful to our panelists for taking time. Let me introduce them one more time. Mr. Zubair Channa is Secretary Environment and Climate and whatnot, Environment, Climate and Coastal Development. And Mr. Kashif Ali is Executive Director of Transparency International in Pakistan. And Dr. Naveed Bhutto is public health expert, and he also deals with nutrition, maternal child health. So ladies and gentlemen, the issue is that Pakistan's climate finance problem is not primarily money problem. It's a governance and planning problem. Funds are there, pledges are there, but how to connect the money with action, that's the issue. We don't have the institutions. We are not able to translate finance into local resilience. That's the issue. The previous panelists several times mentioned, and we already read in newspapers and know that we only produce 1% of global emissions as a country. We suffered from a devastating flood 3 years ago, and our panelists and other experts put the costs at $30 billion. That's it. But have we learned from that devastation that visits us often? No. In this session, I would like to ask a hard question. Why does climate finance systematically fail to reach the level where climate actually hurts people? So climate hurts people at grassroots level, not at the provincial Karachi capital, Lahore. It grassroots in some Kachi Abadi in Karachi, in some UC in Chachro, Tharparkar, in some town in Sangha where floods happened. So there are 3 levels in the federal system: federal government, provincial government, and local governments. But federal government makes commitments internationally, what we call nationally determined contributions, NDCs. These commitments are made by the federal government with the international community without, I don't think there have been much consultations with the real stakeholders at the local level. Provinces are involved, but just perfunctorily, and the local government is nowhere in the scene. Who are the actual stakeholders? So there's a failure of vertical coordination, and with this, regarding vertical coordination comes the word planning. So where does planning happen? At the federal level, and mostly implementation takes place at the Planning and Development Department, and Planning and Development Department envisages projects, but how much input we get from union councils, town municipal committees, or district councils? Not much. Which is why our projects are implemented, but they are mostly not sustainable. Sustainability is the key issue, and there is the problem. Sustainability comes with the right planning. So with the word planning, I would ask my participants, panelists, that what is, in your view, the key, most important planning issue that we are not able to involve local governments? So, Channa Sahab, would you start with? Bismillahirrahmanirrahim.
سب سے پہلے تو آئی ریکویسٹ دریا صاحب کہ دس شوڈ بی کینڈیڈ ڈسکشن. سرکاری ملازم ہیں, کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ڈال دیجیے کہ سر نے یہ کہہ دیا, سیکٹری انوائرمنٹ نے یہ کہہ دیا, بس برا لگ جاتا ہے, سرکار ناراض ہو جاتی ہے. So coming back to what was being discussed in the previous panel and also in the starting remarks of the this session as well, مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے دی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی کلائمیٹ فائنینس اٹ سیلف دا ورڈ از ناٹ ویری کلیئر فار دی پلاننگ پرپز. اور اگر پلاننگ کے پرسپیکٹو میں اور گورننس کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے, واٹ ہیز بین ہیپننگ, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل وائی دیر از اے بز ورڈ گوئنگ آن کلائمیٹ فائنینس, کلائمیٹ ریزیلینس فائنینس. ابھی جو 6-7 مہینے پہلے پنجاب میں ہوا ہے, جہاں آپ نے دیکھا کہ جو برجز ٹوٹ گئے, ڈیمیجز ہو گئیں, سب چیزیں ہو گئیں, انہوں نے 48 بلین جو 350 کے قریب بلین روپیز کا ڈیمیج دکھایا. اگر آپ اس کو تھوڑا مائکرو مینیج کر کے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں 1.5 کلومیٹر کا برج بننا چاہیے تھا وہاں 800 میٹر کا برج بنا. جہاں لیول ایک جو امبیکمنٹس کا, سٹی پروٹیکشن بنز کا وہ ایک ہونا چاہیے تھا, وہ اس سے کم بنا. اچھا وہ کیوں کم بنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ دے بن تھنکنگ کہ دیز ریور کورسز اوور لاسٹ 30-35 ایئرز ہیڈ بین ڈرائی, اور اگر پانی آتا ہے تو ریلیٹیولی ہسٹوریکلی کم آتا ہے. اینڈ دین دے ہیڈ اے ریزن, کیونکہ جو انڈیا کے اندر جو انہوں نے واٹر کورسز تھے ان کے اوپر بہت سارے انفراسٹرکچر بنا دیا, تو دے تھاٹ کہ اب ہوگا نہیں تو لیٹس ریکلیم دا لینڈس اور مے بی دی کم اپ ود دی مور پروڈنٹ اینڈ دی لیس جو ہے منی انٹینسو کائنڈ آف انفراسٹرکچر. تو بڑے بڑے موٹر ویز بنے, اور وہ انہوں نے جب ونس دے آفٹر 30-35 ایئرز دے فیلٹ دس فلڈ, تو اس کا ان کو سمجھ میں نہیں آیا. مطلب کہ اوبیسلی ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو سیو دی پبلک لائف, اور نارمل جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ سب سے زیادہ کنسرن تھا. اور پھر اوبیسلی جس کے یہاں پراپرٹی ہے, ایگریکلچر ہے, اس کو سیو کرنے کے چکر میں دے ٹک دی جو ہے امیجر رسپانسز, کہیں برج توڑا, کہیں بند توڑا, کبھی کیا ہوا, کسی آدھی پاپولیشن والے ایریا کو ڈبو دیا. دیٹ واز دا میجر ریزلٹ. Now coming back to what I'm saying, when we talk about climate finance, تو اس کا میجر مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کو فائنینس کریں وہ کلائمیٹ ریزیلینس ہو, اور وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو پہلے تو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ واٹ کلائمیٹ افیکٹ could possibly happen, has been happening, what could possibly happen in times to come. اور یہی بات ہم جب کرتے ہیں ڈونر ایجنسی سے کہیں بھی جا کے بیٹھتے ہیں تو بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو پلاننگ ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ورلڈ بینک کے, وہ گورنمنٹ آف سندھ میں آئے اور انہوں نے دی ہیڈ اے میٹنگ ود دی چیف منسٹر. تو انہوں نے کہا جی ہم وی آر انٹینڈنگ ٹو برنگ $10 billion in next 5 to 10 years in پاکستان. اب جب وہ نیٹی گریٹیز میں ڈسکس ہوئی کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے ایپیٹائٹ کیا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کی ایپیٹائٹ کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ایپیٹائٹ کیا ہے, تو دے کلیئرلی سیڈ کہ 70% آف دا فائنینسنگ ول بی کلائمیٹ ریزیلینس پروجیکٹس. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از نو کلائمیٹ فائنینس اویلیبل. ہماری سمجھ کلائمیٹ فائنینس کے بارے میں غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں نے روڈ بنانا ہے, میں نے ہاؤسز بنانے ہیں, میں نے ڈیمز بنانے ہیں, میں نے فلاں چیز بنانی ہے. بنائے کس نے منع کیا ہے, لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ فیوچرسٹکلی اور پریویس ہسٹوریکلی what could possibly happen in future and what has already happened maybe in 50. پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم جب ہائیڈرولوجی کی اسٹڈی کرتے تھے کسی چیز کو, ہم 10 سال کا ڈیٹا لیتے تھے. میرے خیال میں اب وہ 10 سال کا ڈیٹا ختم ہو گیا ہے. اب ہمیں 50-100 سال تک جانا چاہیے کہ اینی تھنگ کین ری اکر آلسو. پھر ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے. وہی بریجز جو موٹر ویز کے اگر وہ 800 فٹ کی جگہ 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کو ہوتے تو بہت سارا بچ چکا ہوتا. Why I'm saying this very confidently, because I was the in charge and focal person for the government of Sindh, looking after کہ کب کتنا پانی کس جگہ سے نکل رہا ہے, کب سندھ میں گھسے گا اور کتنی لیول پہ آئے گا. تو we saw a serious bottleneck and each and every bridge, road, what was happening. اور پانی جو ہسٹوریکلی ہمیں ہمارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ نیچے آئے گا, وہ نہیں آیا. تو دس از ون امپورٹنٹ پوائنٹ وچ آئی وانٹیڈ ٹو میک کہ جی کلائمیٹ فائنینس کو آپ اس منظر سے دیکھیں. دوسرا جو ہم کہتے ہیں ڈیسینٹرلائزیشن کو, لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی کہاں ہے, زمین پہ ہوتی ہے نا. اور زمین کسی وفاق کے پاس یا صوبے کی وہ تو نہیں. زمین از ایکچولی اے پلیس ویئر دیر از اے یو سی, ویئر دیر از اے ٹاؤن, وین دیر از اے ڈسٹرکٹ, یہ ساری زمین ہے.
Now what when I say کہ جی localize نہیں ہوتا تو اس میں جو سب سے important question ہے کہ کام ہو رہا ہوتا ہے. localize کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کے اندر آپ لوکل لوگوں کی منشا کو شامل نہیں کرتے. That's what I mean by localization. ٹھیک ہے نا, میری سمجھ یہ ہے کہ localization ہوتا ہے. اب یہی ایک کوشچن ہے, ورنہ کرنے والا منسٹر بیٹھا ہوا یا ایون سیکٹری یا ایون فیصلہ کرنے والا چیف منسٹر, they somehow somewhere belong to some part of the province, کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق ضرور ہے. ہم فیصلے میں لوکلائزیشن کو نہیں لے کے آتے, پیسے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ان کے لوکل ایشوز, لوکل ریکوائرمنٹ, لوکل چیزیں, لوکل پرابلم کو ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے while we are making the problem. ٹھیک ہے, that's where we are actually faulty. And then we don't even see کہ جی حیدرآباد کی لوکلائز ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی, ملتان کی ڈفرینٹ ہوگی, سو از دا کیس ود دا کے پی کے ایشوز. ایسے تو ان کو جب وین یو آر ڈیولپنگ سم تھنگ تو آپ لوکلائزیشن کو ذرا دماغ میں رکھیں. اینڈ لوکلائزیشن آپ کو لوکل لوگوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جی میں نے اس سچویشن میں, اس جگہ پہ, اس حالات میں یہ زندگی گزاری کیسے. جیسے میں لیٹ می گیو یو این ایگزامپل another one کہ جی ہم جب اس وقت فلڈ کو دیکھ رہے تھے اور ہم جب کلائمیٹ ایکشن کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے دریا کے اندر جو گوٹ ہیں ان کے لوگوں کو کہا جی خالی کرو خالی کرو, تو they were not even moving, یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا جی ہم بتا رہے ہیں کہ جو اس بیراج پہ اتنا پانی کا لیول آ گیا, انہوں نے کہا جی آپ بتاتے رہے, ہم نے زندگی گزاری ہے آپ پہ. وہ پانی جب اس لیول پہ وہاں اس کونے میں پہنچتا ہے تو اونلی دین ویل اسٹارٹ موونگ. وہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آنے والا, وہ نہیں آیا. They were all set sitting in a couple of villages, rest of them were all set because they had a local knowledge. انہوں نے زندگی گزاری اس پانی کے ساتھ, they knew what is going to happen. So that's where we are, I think personally کہ جب ہم پلاننگ کریں تو اس کو لوکلائزیشن کریں, that's where we are faulty as well. دوسرا ہماری, میں اگر ہوں کسی جگہ فیصلہ کرنے والا تو I have a limited historical information available. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹا سیٹ کا ہے. When I say data set, reliable data set about what is the requirement of the area, what, and then planning ka. And when I say planning doesn't mean کہ planning department itself. Planning means کہ region specific futuristic planning. کہ اس region کی, اس خطے کی, اس علاقے کی futuristically development کی requirement کیا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے روڈ انفراسٹرکچر چیزیں بنائیں جو بنانے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یار اس سے تو یہ نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو کراچی کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بڑے فین فیئر کے ساتھ آپ نے ناردرن بائی پاس بنایا, بڑے فین فیئر کے ساتھ. اس کے بعد اس طرف آپ نے ریسر ٹاؤن بنا دیا اس کے ساتھ. وین وی ہیڈ اے ڈیٹیل سیشن آف دا کراچیز جو سروے کیا ہم نے کہ بھائی اس کی اوور آل جیوگرافیکل سروے جو ہے اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ کیا ہیں, تو پتہ یہ چلا ہے کہ جی وہ ملیر ندی جب کسی جگہ میں پھیلتی تھی تو وہ اس طرح پھیلتی تھی, وہ ناردرن بائی پاس کے راستے سے پھیلتی تھی. اور پھر تیسر ٹاؤن کو لیتے ہوئے الٹیمیٹلی جو ہے لیاری ندی کے اندر وہ لٹھ بستی سے نکلتا ہو, کہیں سے بھی پانی نکلتا ہو, یہ پھیلتا ہے اس طرح. تو اس کا کیچمنٹ تھا یہ. ہم نے بڑے فین فیئر کے ساتھ ناردرن بائی پاس بنا دیا. اس کو ہم نے بھگتا کب کہ 2012 کے اندر جب پانی نکلا کراس ہوا تو سب سے پہلے اس نے M9 کو توڑا اور آپ کے سادی ٹاؤن پورا کا پورا ڈبو دیا. دیٹ واز دا ریزلٹ آف دیٹ ناردرن بائی پاس, کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جی ہسٹوریکلی پانی کہاں سے نکلتا ہے, کس اسٹریم سے نکلتا ہے, تاکہ اس کو ہم راستے بنا دیے جاتے. دیٹس ویئر وی آر فالٹی بیسیکلی. سو آئی تھنک آئی Thank you very much, Jana Saab. All this mostly boils down to one thing, faulty planning. And as you mentioned, 800-meter bridge, which ought to have been longer and would have been sustainable. So, but this also leads to strengthening of local government. By default, when you strengthen local governments, you involve local people. And you mentioned indigenous knowledge. Indigenous knowledge is the key everywhere, and we are not utilizing it properly. So my question from our next panelist, Kashif Sahab, he's from Amnesty International and Transparency International. So Kashif Sahab, what is the political economy challenge? Because you are from private sector. I wanted to ask Jana Sahab this question, but he's a civil servant. So what is the political economy challenge? Why LGs are not strengthened? No, thank you, Bhatti Saab. But I think a lot of what has just already been said by Zubair Saab and earlier panelist. So let me just make 2-3 comments and then we can come to the local government.
Now, essentially, when we talk about the decentralization and the planning processes, one of the things I think at the outset, maybe it's a recognition that there has been progress that has been made in the last few years, and obviously the climate experts and the civil society has a lot of contribution, and including the IMF. So जब हम planning की बात करते हैं तो planning is essentially कि जी हमारी जो resource allocation है और resource utilization है, is it climate proofed? It is aligned with the climate metrics or not? And there are certain tools, and I think one of the good things happened in the last budget, क्योंकि हमें ये देखना है कि जी हमारी जो जब हम allocation की बात करते हैं, then how does the allocation happens? The allocations happens in form the budget, कि जी हमारी जो budget allocation processes है, allocations happen before the budget, जो budget strategy paper बनता है. At the provincial level, allocations happen through our budget circular calls, जो हम कहते हैं. Allocations happen through PC1, PC2. Now, all these are the tools where the climate has been integrated in the last, I think, some time. And thanks to the IMF as well, because this was one of the requirement of the climate resilience facility of the IMF of around, I think, $1.4 billion, जो पिछले साल से शुरू हुई. उसमें जो एक अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि फेडरल लेवल पे जो हमारा गवर्नमेंट का इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी हद तक क्लाइमेट बजट टैगिंग तो हो रही है. प्रोविंसेस में दिस CBT डेटा इज स्टिल अ लॉट, आई थिंक इंटरनल लेवल पे इज मिसिंग. एंड दी अदर चैलेंज इज कि जी या क्या ये जो क्लाइमेट बजट टैगिंग का डेटा है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी रिसोर्स एलोकेशन हमारी क्लाइमेट अलाइंड है अब, कि ये पब्लिकली अवेलेबल क्यों नहीं है? What is it doing in the cost accounting centers or the costing centers of the government? Because once you have the public availability of this data, then there is a lot of accountability as well. The people can ask questions कि जी क्या ये जो अगर ठट्ठा में सड़क बनी है उसका जो PC1 था, उसका जो PC5 था, project close out, what climate benefit did we get out of it? So I think one of the key recommendation that we have been making through our climate governance program, and we have very good examples in this region. Bangladesh is a very good example. Bangladesh every year makes its climate budget tagging data publicly available in form of green statements. So I think the first step is we integrate this into the climate planning processes, हमारी जो budgetary है. Second ये है कि जब हम ये climate budget tagging की बात करते हैं, उसकी public disclosure and availability, there is a lot of the capacity building of the accountability bodies as well. हमारा जो current accountability framework है उसमें climate कहीं दूर तक नजर ही नहीं है. So if you look at it from the top Auditor General of Pakistan, the Public Accounts Committee, which is a apex body, right to the provinces, कि जी जो हम if we are looking at the end of the utilization, कि जो climate finance की अगर benefits नीचे community तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो projects या तो इंसेप्शन ही उनकी गलत थी या तो देयर इज समथिंग इन्वॉल्वड इन दोस प्रोजेक्ट्स. देन हु इज गोइंग टू डू द अकाउंटेबिलिटी? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ दीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बॉडीज एज वेल, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एंड द आइडिया इज कि जी इनको हम किस तरह इन्वॉल्व करें टू दिस ऑल दिस कॉन्वर्सेशन. देन थर्डली आई थिंक इज एसेंशियली ऑल इज द इशू that we often hear from. I think Ali Toki Saab is sitting, and I would give him the credit, is the issue of the climate governance. ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमने TI में भी इसको बड़ा इसी तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि ये गवर्नेंस का मसला है एसेंशली, कि रूल्स और प्रोसीजर्स का मसला है. जो आप लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की, सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2014 का, उसका काउंसिल है वो एपेक्स बॉडी है, और एपेक्स बॉडी में जो है काउंसिल में लोकल गवर्नमेंट की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. उसमें सारी इट्स मिलिट्री अपना जो है मिनिस्ट्री सेंट्रिक, एंड देन आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट कि उन मिनिस्ट्रीज का कोई क्लाइमेट के साथ लिंक है या भी नहीं है. प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन नहीं है. अगेन थैंक्स टू जुबैर साहब, देयर हैज बीन सम इनिशिएटिव टू रिव्यू सम ऑफ दीज. सो हाउ डू वी इंश्योर कि जी हमारे जो प्रोसेसेस हैं गवर्नेंस के वो इस तरह के इंक्लूसिव हों ताकि वो जो जिनकी हम प्लानिंग की बात करें वो ट्रिकल डाउन हो. And thirdly, then if we're talking about the local government, essentially we have to see कि जी local governments का फिर ये mandate है भी या नहीं है, हमने उनको rules में और constitutional frameworks में वो autonomy दी या नहीं दी है. After 18th Amendment we saw the decentralization, but if you look at the Constitution, the Article 32, the Article 140, it's a one-liner article. It doesn't define the architecture, it doesn't define the power, it doesn't define the functions of the local government. So I think एक हमने IMF की governance diagnostic assessment से पहले the IMF, we had some engagement with the IMF and we produced a parallel report. उसमें हमने ये कहा कि जी लोकल गवर्नमेंट का क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको रोल को इंटीग्रेट करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर चैप्टर है, नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर चैप्टर है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर चैप्टर होना चाहिए. क्योंकि व्हाट यू सी करंटली इज अ रीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नॉट द डिसेंट्रलाइजेशन. प्रोविंसेस हैव द कंप्लीट मैंडेट कि जब उनका दिल चाहे इलेक्शंस करवाएं.
On the other hand, there is the act, Local Government Amendment Act जो है 2023 का, उसमें जो भी services हैं local government की, they all have to do with the climate change. चाहे वो water supply है, drainage है, waste collection है, infrastructure है, encroachment को रोकना है, these are all the domains and functions of the local councillors. But if you look at the budget allocations, local councillor को जो है 12 लाख रुपए मिलते हैं, और 12 लाख भी अभी ये 6 महीने पहले रिवाइज हुआ है, उससे पहले 8 लाख थे. Now the question is कि जी 8 लाख में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो 2 लोगों उन्होंने रखे हुए हैं सैलरी देंगे या वो क्लाइमेट के ऊपर कोई काम करेंगे. So there is a lot that has to happen in terms of the allocations, but then involving them into the forums जहाँ पे ये planning processes हो रहे हैं. And that also I think is a question on the carbon markets as well and community involvement, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो climate action में when we are talking about कि ये impact क्यों नहीं पहुंच रहे community तक, then this also needs certain binding enforcement mechanisms that make sure that projects have certain community benefit sharing mechanisms. So Sindh is a very good example. We have a world biggest Delta Blue Carbon project going on. It started before any formal processes were in place in the country. But no one knows ki what is the framework that the Delta Blue Carbon is obliged to translate some of the benefits to the community. So Thatta, Keti Bandar, us mangroves belt pe, there are certain, if you talk to the communities, we had a journalist fellowship program, we took number of journalists there, and there were some good results, there were very strong stories, they interact with the community members, unhone kaha ji hame 12,000 rupees per month milta hai, just to plant the mangrove. Now these are very, tangible impact on community empowerment. But how do we bring these into the, certain enforceable rules? We drafted at TI a benefit sharing mechanism for the Ministry of Climate Change. And I think they included some of these into the rules. मगर वो rules notify नहीं हुए अभी तक. पिछले साल से जो है rules are there. So to cut it down, I think my, from our experience and observations, it has to do with the enforcement mechanism. It has to do with the governance rules. And once we have these clarity in rules at the provincial level and the local level, a lot of these, there will be a safeguards कि जो climate action है वो communities तक उस तरह पहुँचे. Yeah, thank you very much, Akash. Yeah, we actually are long on fancy terms and concepts. The advisor to the PM already shared with us so many new things that some of them were really new for me. But introducing new concepts, new things, and really implementing them and then making them sustainable is the problem with us. We have never worked on sustainability. Climate integrated needs to be integrated at all levels. And this brings me to another thing that provincial government and even in Punjab they have been doing is creating master plans of towns and cities. And in Sindh we have had several master plans. They are gathering dust in shells, having been created with fanfare through consultants. And one important ingredient of a master plan is zoning. When we talk about zoning, means where the buildings and new projects and industries, educational infrastructure, etc. should go. And in small cities, including, and not to mention Karachi, we are fast depleting our agricultural land surrounding our cities and towns. And we are losing that agricultural land to haphazard housing societies. Most of those housing societies are being developed by influential, strong people. And they are the people who are not allowing implementation of those master plans. So my question is from Bhutto Sahab, that when we first deplete the agricultural land, orchards, and lose them to housing societies and other such projects. So we have been self-sufficient food granary of Asia some time back. Now we are net importer of food items, cereals, etc. So from your nutrition perspective, how do you look at it? Thank you very much. और मैं सबसे मुबारकबाद उन लोगों को दूंगा जो ये हमारा 29 से 4 फरवरी का जो वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं
اور یقین کرے تو یہ ہمارے دل کے قریب ہے, اور ڈاکٹر لبنا کے ساتھ ہم ویسے ہی کلوزلی کام کرتے ہیں. یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سفر ہو رہا ہے جیسا ریسٹ آف جو رورل پاپولیشن ہے نا, یہ تو کمپین وہاں سے بھی سٹارٹ ہونی تھی. کیونکہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ 7 دن جو ہیں صرف کراچی کو فوکس نہ کرے, پورے سندھ کو. اس میں کیونکہ کہ جتنے بھی ڈیزاسٹر فلڈ آئے ہیں, ہمارا رورل پنجاب, رورل سندھ زیادہ, کیونکہ 2022 والا فلڈ دیکھیں, کیونکہ میں کلوزلی کام کیا ہے, اور وہاں ماں اور بچے کے لیے جو ہم نے کیمپس لگائی ہیں اور ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, وہاں سچویشن تو میرے ابھی بھی سامنے گزر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اور جس طرح زبیر صاحب نے کہا کلائمیٹ فنانسنگ, میرا کیونکہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر لبنا نے میں نے بھی ذرا وائرل کر دی, تو وہ لوگوں کو واقعی کلائمیٹ فنانسنگ, چاہے کلائمیٹ چینج کی نو ہاؤ تو ہے, فنانسنگ کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے. اور اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے یار یہ فنانسنگ بیچ میں کلائمیٹ سے, ہم تو کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے. تو اس کو جو ماس میڈیا کمپین ہے, اپرچونٹی ہے کہ لوگوں کو ہم اویئر کریں. پہلے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں, کمیونٹی کے انفلوئنشل لوگ ہیں, گورنمنٹ ہیں, یو این ایجنسیز ہیں, ان کو انگیج کریں اتنے بڑے ایونٹ پہ. اور میں کہتا ہوں یہ ویک جو ہے نا, یقین کریے گلوبل, کیونکہ COP30 کی ہم بات کریں, پورا ٹاپک ہی یہی تھا. تو اس لیے اس کو ہمیں انٹیگریٹڈ, کولیبریشن اور ملٹی سیکٹورل. چلو یہ بہت, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت ہی دل کے قریب ہے. اور یہ فیوچر میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارا ہونے والا ہے, جو کمنگ 25 ایئرس میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میٹرنل چائلڈ نیوٹریشن کی بات کروں تو ہم آلریڈی ٹرپل برڈن آف میل نیوٹریشن ہے. یہ صرف ہم پاکستان نہیں, ریجنل گلوبل بھی کہیں نہ کہیں میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے. اور ہمارا جو GDP لاس ہوتا ہے میل نیوٹریشن کا, آپ کو پتا ہو 4 to 5% آف GDP. اب نیو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے 17 بلین ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوسٹ ریلیٹڈ ٹو میل نیوٹریشن دیا ہے. اور وہ میل نیوٹریشن اس کی آدھی جو میں سروے اس میں انالائز کر رہا تھا, جو آدھے لوگ ہیں جو ہمارے یہ ہر 2-3 سال کے بعد جو ہمارے ڈیزاسٹر آتے ہیں, آدھے بچے جو اسٹنٹنگ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس ماں اور بچے کی صحت, وہ ہمارے ڈیزاسٹر ریلیٹڈ میل نیوٹریشن ہے. وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کلائمیٹ چینج سے ہو جاتی ہے. کیونکہ کوشچن کو تھوڑا میں اس طرف لے جاتا ہوں. ایگریکلچر, ہمارے ریاض دایو صاحب ایگریکلچر میں بڑا نام رہ چکے ہیں, ریٹائرڈ ہیں ہمارے گورنمنٹ کے, اس لیے اسپیشلی ان کو میں نے بلایا تھا. اور پلس ہمارے منصور شیخ صاحب ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک ان کے اس لیے قریب ہے کہ جب ہم بیہیویئر چینج کی بات کر رہے ہوں گے, جب لوگوں کو سوشل بیہیویئر کا کانسیپٹ نہیں دیں گے, صرف گورنمنٹ کی قصوروار جس طرح بہت ساری چیزیں ہم نے, میں کہہ رہا ہوں جو میرا گھر, جو میرا آگے والا حصہ میں صاف کر کے رکھتا تھا تو پورا محلہ صاف نظر آتا تھا. تو لوگوں کا اپنے بھی تھوڑے سے بیہیویئر چینج کرنے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو فیوچر ہمارا پرابلم آنے والا ہے اس کو ہمیں کس طرح ایڈریس کرنا ہے. ریلیٹڈ ٹو فوڈ, کیونکہ ایگریکلچر جس طرح خرم صاحب نے بات کی تو ہمارا GDP 24% ایگریکلچر سے ہے. مگر اب 2-3 سال کے بعد اگر اس طرح کے فلڈ آ رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایگریکلچر سفر ہو رہا ہے. کون سفر ہو رہا ہے؟ رورل فارمر سفر ہو رہا ہے. اور رورل, جہاں تک فنانسنگ کی بات کریں کلائمیٹ سے, تو لیس دین 1% بھی اس کو ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے 100% میں سے. تو جو رورل فارمر ہے اس کا تو پوری وہ ایگریکلچر لینڈ ہو, اس کا کراپس ہو تو تباہ ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ فوڈ سسٹم پرابلم آ جاتا ہے. اور فوڈ سسٹم میں جب پرابلم آ جاتا ہے, فوڈ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. اور جب فوڈ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے تو آپ کا میل نیوٹریشن اسٹیٹس تو دیکھیں اس ماں اور بچے کا. پھر آپ جب 40% اسٹنٹنگ کی بات کریں, ہمارے 100 میں سے یعنی 2.5واں بچہ اسٹنٹنگ کا شکار ہے. ہماری فیوچر جنریشن کہاں ہے؟ ہمارے پاس نوبل پرائز دیکھیں تو صحیح 80s کے بعد ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہماری نیشن اسٹنٹنگ گروتھ ہے. اسٹنٹنگ گروتھ کا مطلب ہے آپ کی نیورون 2 سال سے بچے تک ہم نے ریورس کر لیا تو ریورسبل ہے, نہیں تو بچہ اسٹنٹنگ گروتھ کا مطلب ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہوگی, پرفارمنس ہوگی, IQ لیول ہوگا, ایز کمپیئر ٹو نارمل بچے کی طرح نہیں ہوگا. 40% اسٹنٹنگ کی. ویسٹنگ گروتھ, ایکیوٹ میل نیوٹریشن 80% آپ کا نیشنل لیول, سندھ کا 23. اور اس کی بڑا بم بتا رہا ہوں جو ایگریکلچر لے کر رہا ہوں, مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز. نیوٹریشن سروے 2018, مسرور راجہ مسرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, SDG چیف ہیں PND میں, ہماری تو آئے دن باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور جتنے بھی SDGs ہیں, اب میں دیکھ رہا تھا 13, 18 نہیں, جتنے بھی 17 پارٹنرشپ سے لے کے زیرو ہنگر سے, جینڈر سے, وہ سب SDG کے ساتھ یہ والا ٹاپک لنک کر رہے ہیں. تو لنک جب کولیبریشن انٹیگریٹ اور ملٹی سیکٹورل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں, اس سبجیکٹ کو ہم سائلوز میں ایڈریس نہیں کر سکتے. میں تو کہہ رہا ہوں آج اس ٹیبل پہ جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہونے چاہیے, نو ڈاؤٹ
डॉक्टर लुबना अपनी लेवल पे, क्योंकि अब हमने इंगेज किया हुआ कि एटलीस्ट एडोलिसेंट न्यूट्रिशन हो, मेटरनल हो, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जब मार्केट में आते हैं उसका इम्पैक्ट भी लार्जर होता है. तो ये चीज़ें जो होती है, माइक्रो डिफिशिएंसी न्यूट्रिशन सर्वे 2018 आया, आपके अंडर 5 बच्चे, एडोलिसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट लैक्टिंग वुमेन, आयरन, फोलिक, जिंक, विटामिन ए, डी, इनकी डिफिशिएंसी है. डिफिशिएंसी कैसे, मैंने जिससे पहले भी कहा, अब 2 महीने पहले जब हिसार वाटर कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें तो मैंने उनको क्लियर कट बोला डेटा के साथ कि आपका क्लाइमेट की वजह से जो सॉइल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, आपका सॉइल तो डिग्रेड हो गया. जिस गंदम के दाने में वो आयरन जिंक होता था, सॉइल डिग्रेडेड है, वो 50% भी नहीं है. आप कितनी भी रोटियां खाएं, जो आपको रिक्वायर्ड किलो कैलोरीज है 24 घंटे में, वो तो फूड से आती नहीं है. और जो इस तरह की डिजास्टर आएंगे और फूड सिस्टम तबाह होगा, फूड इनसिक्योर हो जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आपके जो नस्लें हैं, जनरेशन है, स्टंटिंग ग्रोथ भी होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट भी होगा, वेस्टिंग भी जाएगा. तो मैं तो कह रहा हूं कि बेसिक बुनियादी हमारी 3 चीजें होती हैं: साफ सुथरी गुज़ा, साफ सुथरा पानी और अच्छी सी तालीम, जो बेसिक राइट है, जो हमें मिल नहीं पा रहे बच्चों को. ये चले तो आपको कम्युनिटी में देखा बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही. अब दूसरा, जहाँ तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, हमारे पास ज़बरदस्त प्रोग्राम गवर्नमेंट की चल रहे हैं. ये कि नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है. मसला ये है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो डिमांड जनरेशन पे हो, चीज़ें चाहिए, साफ सुथरी चाहिए. कंज्यूमर को ये नहीं चाहना चाहिए बस जो हो रहा है तो होने तो नहीं, हम आँख खोलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी. गवर्नमेंट की माँ और बच्चे की सेहत के बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं. उसमें हमारी आए दिन कंसल्टेशन, अब लास्ट वीक मेरे ख्याल में डॉक्टर लुबना ने सोशल प्रोटेक्शन के सीईओ से भी बात करके आई हैं. हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ इस तरह की जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग या क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जहाँ से गैप्स हैं, तो हम उनके साथ डायलॉग बैठ के बात कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को आपको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा. जब इंटीग्रेटेड करेंगे तो डेफिनेटली जो आउटकम होगा एक लार्जर होगा, कम्युनिटी बेस्ड होगा और लार्जर मासेस में होगा. तो इसीलिए ये हमें जॉइंटली मुश्तरका सबको मिलके, और मैं कह रहा हूँ मीडिया का एक बड़ा रोल है. कल भी जो फैमिली प्लानिंग वक्फा वाली एक नई लॉन्च हुई है कि एटलीस्ट उस मीडिया को हम ये कहेंगे कि उस प्रोग्राम में आप देखें ना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, माँ बच्चे की कोई इस तरह के कहीं प्रोग्राम्स होते नहीं हैं. ये इतना टॉपिक है. न्यूज़पेपर्स अपना जब न्यूज़ कास्टिंग होती थी, आयत चलती थी, कायदे आज़म का कॉल चलता था, यकीन करें वो याद हो जाते थे. तो इस तरह बिहेवियर चेंज करने तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. मास मीडिया, सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म है, ये एक वीक नहीं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए. स्कूल में होना चाहिए, एकेडमिया में होने चाहिए, स्टूडेंट के होना चाहिए. जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको अवेयर करके फ्यूचर जनरेशन को, जो आगे जाके मैनेजर्स बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, सेक्रेटरीज बनेंगे, उनको एकेडमिया को बहुत सारा हमें इंगेज करना पड़ेगा. तो वेल एड्रेस करना पड़ेगा फूड सिस्टम को. एक लास्ट मैं बात कहूँगा कि क्योंकि मोस्टली मैं रिवर इंडस के साथ, केनाल के साथ ट्रेवल करता रहता हूँ, एक हमारा अपना भी है कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था ना, आप जाएँ अभी भी देखें, जितना भी सिटीज़ का है ड्रेनेज, वो पूरा केनाल्स में और रिवर इंडस में खुलता है. चाहे कश्मीर से लेके आप डेल्टा तक चले जाएं, आपका ड्रेनेज सारा पूरा रिवर इंडस में भी जा रहा है, केनाल्स में भी जा रहा है. जब उस पॉल्यूटेड वाटर में आपकी क्रॉप्स होती है ना, वो फिर आपको नॉन कम्युनिकल डिजीज जिसे हम कहते हैं ना, वो प्रोमोट हो गई. कौन सी? हर डिजीज है. आप अगर अनहेल्दी डाइट, क्वालिटी अच्छी सब्जियां नहीं खाएंगे, पॉल्यूटेड वाटर खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हर डिजीज का होगा. डायबिटीज हो सकती है, और सबसे बड़ा अलार्मिंग बम आने वाला है कैंसर. हर टाइप के कैंसर. वो कहाँ से हो रहे हैं? हम साफ सुथरा पानी नहीं पी रहे. चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद, सक्खर, चाहे आप पंजाब के किसी शहर में जाएं, आपका रिवर इंडस कश्मीर से देखें, पूरा का पूरा ड्रेनेज विदाउट फिल्ट्रेशन आपके रिवर इंडस, वो हमारी लाइफ लाइन है. Thank you, Bhutto Saab. You very well mentioned that there's a link between climate, nutrition, and disease. So we have to incorporate this in our planning. I will ask one quick question from each of the panelists, and kindly give your short answers. And then I will open the forum for questions from the audience. So one of the themes of this panel discussion is this institutionalizing of local government input into projects. And when we conceive projects at the provincial level, we have known this word notorious, very famous, PC1. So PC1 was designed in early 1960s, and
world over things have changed, IT has transformed things, but we are still stuck to this. So, Jana Sahab, how this PC1 thing can also work with local government and getting input from them? I think it has the multiple dimensions to look at. My personal view is making a PC1 and then have a detailed technical input in into and finalizing it requires some expertise. And you cannot, as of today when I'm saying, because you have to understand that there is a lack of capacity at the district level as well as provincial level. I would be expecting that it will not be there at the union council level. So there is a requirement of technical expertise to understand, then translate into a implementable or executable project and then implement it as well. That capacity is not available. Now, it's very relevant and important to involve them. So my take on it very clearly is that the planning phase, which means the overall master planning of the area specific master planning, that should be all localized. And a local area, may it be a district council, may it be a town council, may it be a union council, they should be involved in how they want to see maybe 30 years, 10 years, 15 years down the line, a particular area developed. This is one number. So their master planning, all the input should be. Then it should be mandated and mandatory for each and everybody to actually implement it exactly in terms what was actually agreed upon with the local people. And even if they are deviating and there is a requirement of deviation, then again we need to engage them. That's the first implementation we should be doing. And I guess there are certain initiatives, and you know much better than I do, that we were involved at the local level to implement the town-specific master plans. Though there are serious concerns about we were not being able to advocate those master plans, make it mandatory for each and every department to look at the nitty-gritties of those master plans and then plan them futuristic projects accordingly. That's where we are lacking. But there were a serious concern that there is serious work regarding the master planning. Coming back to the urban city like Karachi, we don't specifically have a proper agreeable by all the stakeholders one master plan. 2002 we started to having that, then later on we also have ad hoc arrangement. I want this area developed, somebody else want another area developed. There is no proper area specific, zone specific master plan available even of the Karachi. So let's start with the Karachi involving each and everybody. Then subsequently, when I say master plan, major broader infrastructure requirements, drainage, transportations, ring roads, and the water supply schemes, which we keep on damaging every next month just because somebody else want another requirement for connectivity. So that's where I think it should be first thing. Then subsequently, once we see that there everybody is learning, everybody is competent enough to do it, then the execution can also be decentralized. So I can summarize this that we need to have initiate meaningful stakeholder consultations with local at the lowest level. So for planning. So Kashif Sahab, my question: how does over-centralized planning increase corruption risks in climate finance? Just to add on your earlier question, I think it would be a very good opportunity for this forum if these recommendations also go to KDA, which is now making this Karachi Character Master Plan. Because I mean, as a civil society, if we can engage with this master plan from the right and start, giving some of this input, because as I mean, we have seen the master plans have been made in the past, but a lot of these considerations that we are discussing are not reflected. So maybe this document that now being spearheaded by the government of Sindh, and maybe we can, give some recommendations from this forum. On the corruption risk in the climate finance, I think at TI we see it just because of the numbers, because the numbers are so high. Which also increase by default the risk of corruption as well. If you look at the Pakistan's need, the World Bank identifies as $348 billion. We did an assessment on the climate financial inflows in the country, and we saw that till 2022, Pakistan has on average received around $2 billion over the last 10 years. We did an assessment of Pakistan's potential on carbon markets, Article 6, we published it last month, and we saw that even around 10 to 15% of the emissions are
traded in the voluntary market, Pakistan can generate potentially, as for the current prices, around $2 to $2.5 billion per year from carbon credits. So the potential is very high. The corruption risk gets exacerbated through the utilization platforms. A lot of the climate finance that we are talking about is utilized through the procurement processes. The challenge right now is here because the finance is through bilateral. Multilateral means in Pakistan, every donor requires their procurement rules to be followed. If there's an ADB project, ADB requires their rules to be followed. If it's World Bank, they require their. So there is a lot of unclarity. The local procurement rules should be followed or the donors should be followed. Now this is historically has been done. I think what we have been pushing the donors that our local rules are good enough. They have some challenges, but they maybe need to have some clarity and have these rules to be followed. And within these rules, again, we have a very good, rule that ensures the oversight. It's called the Integrity Pact, the Rule 7. The Integrity Pact requires that any project above 10 million of rupees should have two parties, the oversight body in form of a, private company, a third-party oversight body or civil society, and the procuring agency forming a pledge that none of them would include in any corrupt practices. And also it provides a penalization mechanism that if any point anything is detected, an amount 10 times of the project cost will be needs to be recovered. And I think what there is also a need कि जितने भी हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर उसमें इस तरह की कुछ कंडीशंस हों ताकि थर्ड पार्टी ओवरसाइट इंक्लूडेड हो. Similarly, I think to minimize this risk, there is also need to have a civil society oversight. हमने देखा है, for example, सिंध में EPA की committees हैं. These committees do not have the involvement of the locals or the civil society at the district level. Including that is one area to minimize this risk. So a lot of frameworks that we are talking about, having the civil society, having the private sector on board does number of things because it provides a sort of better environment. So when you have a third party participating in a bidding process, everyone feels comfortable that that the ease is for everyone. And finally, I think the other point is on the young people as well. I think because you're talking in the university, there is a lot of potential. How do we involve young people, through capacity building interventions? At TI, we are running climate fellowship programs in number of universities, and we have seen very good results. When you train young people, they use those leadership skills to participate in decision making. I'll give you an example, just quick example, 1 second. We did a fellowship at University of Peshawar. Over a year, we trained, 40 fellows cohort on different issues. The 3 out of them, they reached out to the donors, wrote their proposals, and they ended up in Baku at the last COP. They participated in a number of panel discussions. So young people's participation, the civil society participation is also important in these oversight forums. Bhutto Sahab, from your experience with nutrition and community, if the Sindh government were to implement one reform in these two areas, what should it be? अच्छा, जिसमें हमने डिस्कशन में कहा कि क्योंकि हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स डेवलप कर लेते हैं कि उसको हम क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड मॉडल है ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोग्राम ऐसे मल्टी सेक्टोरल के चल रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर कंपोनेंट है. हम तो कहेंगे कि जिस तरह का ये क्लाइमेट चेंज वाला और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, इसको हमें जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे क्योंकि मल्टीपल कमेटीज़ बनी है, उस कमेटी का पार्ट भी होना चाहिए और जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती हैं उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है और रिलेवेंट स्टेक जो टेक्निकल लोग हैं तोकीर साहब और भी होने चाहिए कि जब हम उस प्रोविंशनल या स्टीयरिंग कमेटी में इस तरह की जब माँ बच्चे की सेहत ग़िज़ा और फूड सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसको जब हम इंटीग्रेटेड अलाइन करेंगे तो वो पार्ट होना चाहिए. और क्लाइमेट चेंज एक बिग चैप्टर है जो हम काफ़ी टाइम से आगा खान यूनिवर्सिटीज़ पे अब वो मंडे और ट्यूसडे वहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है. वो इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन, मल्टी सेक्टर और सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़ें होंगी तो कुछ ना कुछ कमिंग ईयर्स में उसको एड्रेस कर पाएंगे. और प्रॉपर जो हम अपना एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं क्योंकि वो उस पर हमें काम करना पड़ेगा जिस पे हमारी रिसर्च बहुत लेकिंग है. और क्योंकि जो कुछ एक जो हाइब्रिड बीज की हम बात करते हैं क्योंकि उस पर हमें रिसर्च है नहीं. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जब हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है जो हमारा मेजर क्रॉप तो हमेशा चावल और गंदम रहा है और उसकी आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उससे बहुत सारे फसल तबाह हो जाते हैं. तो इसलिए एग्रीकल्चर इज़ अ मेन
मगर उसके साथ जो क्लाइमेट चेंज वाला कंपोनेंट तो हर प्रोग्राम में उसका पार्ट होना चाहिए, कमिटीज़ में होना चाहिए, डिस्कशन में होना चाहिए. तो उसमें जब ये सारी चीज़ें कंसल्टेटिव मीटिंग्स, टेक्निकल मीटिंग्स हो रही होंगी तो टाइमली एड्रेस हो रहा होगा, उस प्रोग्राम के साथ अलाइन हो रहा, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास. तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम प्रपोज कर सकते हैं कि अगर इस तरह के मॉड्यूल पे हम फर्दर फ्यूचर में काम करें तो इसका इंशाल्लाह. Thank you very much. We learned a lot from our esteemed panelists, and climate finance fails in Pakistan not because of intent or money, but because the levels that feel climate pain is the level least empowered to act, which is the local government. So with these words, and without repeating what our esteemed panelists have already shared with us, I would open the forum for questions. I don't know what is climate finance, because in my view, all finance has become climate finance. It really depends for what purpose the finance is used. Now, with that background in mind, my question is about, to use Zubair Chandiya Saab. Sorry, sir. Kashif mentioned PC1s and others have also alluded to. Can you tell us what is the process of climate proofing, the schemes and the projects that the planning board approves every year? Whether or not your department is part of that, do you review all the schemes and projects, whether or not they are environmentally friendly and climate proof? And if the process in your view is not very strong, based on your experience, what will be your recommendation how that can be strengthened? Thank you. Thank you very much. Specifically talking about what the environment department does, we have a very clear mandate about. I'm coming to your question, you know. No. When we assess the project. मैं उसी पे आ रहा था. There are 3-4 major categorizations. Not every project comes through for climate proofing. लेकिन specific when we talk about few projects which are beyond 5 billion and then subsequently beyond 10 billion of the worth and the impact specific area जिसमें बता देते हैं कि जी, और banks के लिए जो funded हैं तो उनके लिए mandatory हो जाता है. लेकिन हम अगर provincial ADB की funded होती हैं तो there is a cap of 1 अरब, 5 अरब और 5 अरब के बाद जो subsequent project. तो हम जब छोटे प्रोजेक्ट हैं 1 बिलियन से ऊपर और 5 अरब के बीच में, we do IEEs. वो दिस इज अ प्रोसेस व्हिच एवरीबॉडी नोज एंड यस है. उसके अंदर वी डू दिस क्लाइमेट प्रूफिंग. लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल हजम को, प्रोजेक्ट के हजम को, अगर आप पूरी पीएनडी की आज भी 4000 समथिंग कुछ स्कीमें हैं उसको देखें तो इसके अंदर शायद लेस देन 1000 इस कैटेगरी के अंदर आएंगे. बाकी जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, कोई 10 करोड़ का, कोई 15 करोड़ का, 20 करोड़ पे के, लेकिन उनकी क्वांटम बहुत ज़्यादा है. तो अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखूं तो वो क्लाइमेट प्रूफिंग नहीं होती, बिकॉज वो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा वो चाहे बिगर इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन नंबर्स दे आर लेस, तो वो हम कर देते हैं. वो भी क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं वो सर पे डंडा मार रहा होता है, दूसरा नहीं तो फिर आपकी एक रिक्वायरमेंट है. थर्ड, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब हमने रिसेंटली करना शुरू की है, with again too many the IFIs and the donor agencies coming to us giving the grants, conditional grants कि आप ये improvement करें, ये improvement करें. This we started in 5-7 years back with the SDGs. उस वक्त हमें बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जब ABC डिपार्टमेंट या ABC एजेंसी या MNMP इस प्रोजेक्ट लेकर आते थे तो वी यूज्ड टू आस्क देम कि जी कौन सी स्पेसिफिक SDG को आप हिट कर रहे हैं, देन उसके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, सब मिला के. तो वो बड़ी मुश्किल होती थी पहले तो उनको समझाना है कि व्हाट वी आर आस्किंग एक्चुअली कि व्हाट इज SDG. लेकिन ओवर अ पीरियड व्हाट वी हैव डन कि now every smallest and the biggest PC1 has a specific area where they identify कि कौन से goal, target and SDG को we are hitting and what will be the result in terms of the outcomes. Recently, a couple of years back, what we have done, every project which is coming in the particular approving forum, वो हमें बताते हैं कि जी इसमें climate resilience का component है या नहीं है.
یہ ریسنٹلی PC1 پروفارما کے اندر انہوں نے چینج کیا ہے کہ انہوں نے پورا ایک چیپٹر ڈال دیا ہے. پہلے ہوتا تھا سوشل اکنامک اسیسمنٹ بتا دیں گے, سوشل امپیکٹ کیا ہوگا, اکنامک اسیسمنٹ بتا دیں. ناؤ بگر دین دیٹ انہوں نے بڑا اوپر سے چیپٹر بنا دیا کہ انوائرمنٹل امپیکٹ جو امپیکٹ ہوگا ود دس پروجیکٹ, ایون اپ ٹو دی کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا پروجیکٹ وہ کیا ہے اس کو آپ پراپر ڈاکومنٹ کریں. اب یہ پہلے ڈاکومنٹ کرنے کا تھا, ناؤ اٹ ہیز بیکم دی پروونگ آئی-پاس جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے, PCMS پروونشل کا سسٹم ہے, اس کے اندر پراپر ٹیگ بنا دیا ہے کہ, اور اس میں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ میجورٹی لوگ غلطی کریں گے, لیکن یہ غلطی انہوں نے SDGs میں بھی کی تھی, لیکن اوور پیریڈ دیو ناؤ لرن کہ یہ دس از رانگ, اور پھر ان کو 4 جگہ پہ 4 فورم پہ جب ان کو سنائی ہوتی ہے تو پھر دے گو بیک اینڈ میک اٹ کریکٹ. تو دین انسٹیٹیوشنس ود دس پیسج جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ دو میکینزم ہے اپروول میکینزم, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اور میں وین آئی واز لسننگ ٹو بھٹو صاحب تو آپ ذرا دیکھیں گے نا, ہم بہت ریئیکٹیو ہیں. ہم ممتا کا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, ہم اسٹنٹنگ کا پروجیکٹ لے کر آ جاتے ہیں, بہت سارے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, اربوں روپے ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے, اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں دادو کی, اگر کوئی دادو سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جی دنیا کا لمبا ترین انسان دادو سے پیدا ہوا, سب سے چھوٹا ترین انسان بھی دادو میں پیدا ہوا, اور ہم بڑا فن فیئر کرتے ہیں اس کے اوپر. ہیو somebody realized why this has happened? واٹر ان دا دادو انڈر گراؤنڈ جو آپ کا ٹیپ واٹر ہے, اس کے اندر ایسے سے منرلز ہیں جو آپ کے جو آپ کون سے گلینڈز ہوتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہاں نہیں, کوئی اور گلینڈز ہے جو ہائٹ اور اس کو جو کنٹرول کرتے ہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, تو اس کے اندر سیریس امپیکٹ کرتے ہیں which results in the shortest height and the سب سے بڑے. تو that is a serious concern. That is not a normal thing. میں اسٹنٹنگ پہ زور کرتا ہوں, وائی ڈونٹ وی گیٹ انٹو دا ریزنس, ایریا اسپیسیفک ریزنس یہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, ہم ایگریکلچر ایریا ہے, ہم بات کرتے ہیں, ہم ایگریکلچر کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح بھی پیسٹیسائڈز ہم استعمال کرتے ہیں, جتنے ہم فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں, کوانٹم دا واٹر وی یوز, کیچ کراپ اسپیشلی رائس, آپ کے شوگر کین اور باقی جو میجر کراپس ہیں جس میں سب سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے, اور جو پیسٹیسائڈ یوز ہوتے ہیں, وہ پانی الٹیمیٹلی آپ کے انڈر گراؤنڈ واٹر میں پیسٹیسائڈز کو, کیمیکلز کو مکس کر کے چلا جاتا ہے. آپ کچھ نہ کریں, رینڈملی آپ کے جو ڈرینیج نیٹ ورک کیونکہ پانی کے سیمپلس ہیں اس کو کیمیکلس نکالیں, آل پیسٹیسائڈز وی آر یوزنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ جب زمین کے اندر جاتا ہے. اور آپ کی 60-70% آج کی تاریخ میں گاؤں گوٹھوں میں لوگ ہینڈ پمپ استعمال کرتے ہیں. وہ ہینڈ پمپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کا ایک بلیو ہے, اور وہ بائی اینڈ لارج صحیح بلیو ہے کہ جی وہ اللہ نے ایک لیئر بنائی ہے مٹی کی, وہ پانی اوپر سے آتا ہے, نیچے جاتا ہے, کفر ریچارج ہوتا ہے, تو وہ صاف ستھرا پانی ہے, جو اپیرنٹلی آپ کو لگتا بھی ہے. لیکن when it involves chemicals تو وہ فلٹر نہیں ہوتے, وہ سسپینڈیڈ پارٹیکلز کو فلٹر کرتا ہوا. تو وی ہیو ٹو ہیو اے کلیئرٹی ایریا اسپیسیفک, واٹ آر the reasons behind what is happening over there, and then addressing the reason rather than coming up to billions of rupees of the projects. اور پھر ہم دیکھیں گے بھی ہو گیا تو اس کو بھگتنا کیسے. First of all, yeah, sure. Abira, I'm a lawyer and a professor. دیکھیں سیپا جو آپ لوگوں نے بنائی ہے نا, اس کو آپ نے بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں. IFC, ورلڈ بینک, ADB سب کے پرفارمنس اسٹینڈرڈس ہیں, ESF فریم ورکس ہیں. لیکن سندھ از اے ساورن نیشن, اے ساورن اسٹیٹ. ان کے رولز اپلائی ہونے چاہیے, ناٹ دا ورلڈ بینک, ناٹ دی IFC. یہ الگ بات ہے کہ IFC اور ورلڈ بینک کے رولز جو ہیں وہ ایک طرح سے بہترین ہیں, لیکن سیپا کو آپ نے وہ ادارہ بنا دیا ہے دیٹ بیسکلی گیوز پرمیشن فار آل دیز ملینز آف ڈالرز آف پروجیکٹس, چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے کا ہو, ADB کا, چاہے وہ سندھ سولر ہو. اگر آپ جھمپیر ٹھٹا کوریڈور کے اندر دیکھیں تو وہ ریسرچ بھی ونڈ کوریڈور کی امریکہ کے ادارے نے کی, اور جتنے بھی جھمپیر کے اندر ونڈ پروجیکٹس بنے ہیں وہ سارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈیڈ ہے, ورلڈ بینک فنڈیڈ ہے. اب آپ کے اپنے انوائرمنٹل لاز ہیں, سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کے جو رولز بنے ہیں ان کے اندر آپ نے الٹرا وائز رولز بنائے جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو رہے ہیں. سیپا کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں گراؤنڈ کے اوپر وہ بالکل نان میننگ فل ہوتی ہیں. آپ بینکس کے لیے 500 to 2000 پیج کی EIA رپورٹس بناتے ہیں ان انگلش, اس کا نہ سندھی میں ترجمہ ہوتا ہے, نہ اردو میں, نہ بلوچی میں. چلیں اگر آپ ترجمہ کر بھی دیں AI کے ذریعے, بہت آسان ہے ترجمہ کرنا, تو اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ونڈ کوریڈور
ہو یا پورٹ قاسم کی ڈریجنگ ہو یا آئل ریفائنری ہو جو پورٹ قاسم میں بن رہی ہے, اس کے لیے کمیونٹی کے پاس نالج بہت ہے. کمیونٹی از ایکسٹریملی وائز, رائٹ, دے ہیو 500 years آف انڈیجنس نالج. لیکن آپ ایک انگلش کے اندر رپورٹ جب ڈال دیتی ہیں وچ ریکوائرز انڈیجنس کمیونٹی ٹو بی ٹاکنگ ٹو ایکسپرٹس ان جیولوجی, ہائیڈرولوجی, انوائرمنٹل سائنسز, مائننگ, رائٹ. اگر آپ سونا کاپر بھی نکال رہے ہیں تو ٹیلنگس کو آپ کس طریقے سے ڈیل کریں گے. تو یہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز آر happening نان میننگفلی, اینڈ دی اونلی کورٹ دیٹ از لوکنگ ایٹ اٹ از دا ٹرائبیونل. اور جب انوائرمنٹل ہیئرنگ ہی اتنی فیک ہو رہی ہے, اتنی فلاڈ ہو رہی ہے, اور اپنے ہی لوگ آ رہے ہیں, تو جب ٹرائبیونل تک پہنچتا ہے کیس, تو دیر از اے لاٹ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اینڈ دین وتھ دا 26th and the 27th amendment, I'll end my comment, it becomes extremely hard to challenge. تو it is not کہ بینکس جو ہیں وہ اپنے رولز آپ پہ امپوز کر رہے ہیں. اٹ از دیٹ آپ نے اپنی پولیٹیکل اکانومی کو اتنا کمزور کر دیا ہے دیٹ ایوری تھنگ از بینگ فنڈیڈ بائی بینکس, اینڈ آور لیگل political judicial system is now more accountable to the financiers and the donors and the foreign companies that are doing the engineering and the technical work. So I think that what we are talking about, local community and stakeholder conversations, it's not us versus them. The land belongs to them. Do they approve of us coming in? Thank you so much for letting me speak. Okay, it was a comment and a very well expressed comment. So, next question, yeah. السلام علیکم جی, میرا نام انجم غفور ہے. سر, ایگریکلچر کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ سر مطلب کہ پیسٹی سائڈ آپ جو بھی اس کو آنسر کر لیں بہتر ہوگا کہ بہت آر ٹیلنٹڈ پرسن. کہ ایگریکلچر کے حوالے سے سر اس وقت یہ ہے کہ آپ کے سندھ کے اندر تو جو زمین ہے سر اس کا تو 60 to 70% جو ہے نا سر وہ بنجر ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے سر, اور اس کے اوپر کنٹرول کسی بھی قسم کا نہیں ہے. کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسٹی سائڈ, میں خود کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کنٹرمنیشنس ہوتی ہیں زمین کے اندر جا کر, اور اس کا لیول کہاں جا کر پہنچتا ہے. تو اس کو آپ بین کیوں نہیں کرتے, نمبر 1 اس پیسٹی سائڈ کو, ٹھیک ہے سر. دوسری چیز یہ ہے کہ انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو وہاں کی لوگ ہیں رہنے والے, اس کے اندر بھی فوڈ سیکورٹی کے طور پہ بھی اس کو ڈینجرس پوائنٹ پہ چلی گئی وہ ساری چیزیں پیسٹی سائڈ, ٹھیک ہے سر. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارا جو آرچرڈ ہے سندھ کا, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سال کبھی آم اچھا ہو جاتا ہے کبھی رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈیٹس ہیں خیرپور میں, اس کا بھی حال یہی ہو رہا ہے سر. تو ہم لوگ کیوں نہیں اس چیز کو فوکس ہو کر کوئی کام کریں کہ اس چیز کو کور کریں کہ کس طریقے سے ہماری یہ پیسٹی سائڈ اب سے بچا جائے اور آرگینک کے اوپر جایا جائے. اچھا, اب آپ لوگ کریں گے کیا سر کہ اگر اس کو بین تو کر دیں گے سر, پھر وہ فارمر کہاں جائے گا سر, اس کو بھی تو سر اپنی سروائیول چاہیے نا. آپ کی جو پڑوسی کنٹریز ہیں وہاں پہ ویٹ کا کیا ریٹ ہے اور آپ کے یہاں ویٹ کا ریٹ کیا ریٹ دیتا ہے فارمر کو سر, یہ بھی سوچیں آپ سر. تو سب سے اہم ترین چیزیں یہی ہیں کہ آپ لوگ پہلے کم از کم نیشن کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کمفرٹیبل کریں. تھینک یو. Okay, yes, sir. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے اور امید ہے جاری رہے گا. سمپل سا سوال ہے اور آئی تھنک وہ بار بار کیونکہ لوکل گورنمنٹ اور ڈی سینٹرلائزیشن کی ہی بات ہو رہی ہے, سو یہی میں اس کو دوبارہ سے اٹھاؤں گا کہ جو PC1 کا یا ڈپارٹمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا تعلق انوائرمنٹ اور سوشل سائڈ سے جو بنتا ہے, وہ آپ نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ دے گو تھرو دس EIA پروسیس, اور ٹو پٹ اٹ شارٹ اٹس ناٹ اے پروسیس, اٹس جسٹ اے اسٹیمپنگ which is very unfortunate. کہ اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ it is a license to pollute, it's a license to destroy communities, اور the Sindh government has been doing this. اس پہ اور بات ہو سکتی ہے بعد میں. اچھا, so my point is کہ جب صرف آپ اگر EIA کو لے لیں, اس میں جو کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو کتنی کمیونٹی کے اندر گھس کے سوشل سائٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے,
the numbers will not do it justice. इसी तरह से जो environment की evaluation है उसकी, ठीक है, उसमें indigenous knowledge के बगैर it is just incomplete. ठीक है, अब आप इन दोनों को कैसे मिलाएंगे? That's the question. Do you want to tackle this? How to marry indigenous knowledge with local official knowledge? Sorry. नहीं, जवाब तो खैर चीज़ों के हैं. By and large, what you are actually pointing out is all okay and all right. And I've seen environment department from outside, and I'm now looking at it from inside. So I understand the concerns which you are raising, and I understand the inefficiencies which have been there. I also understand very clearly the impression which you have about stamping. And there is a lot required to be done. I can have a long debate on what was the reason, why it's not been improving, and how it can improve, and what we are doing. ये सारी चीजें it's more of a government stance, वो different हो जाएगा. It's not an intellectual discussion. But I fully agree what you're actually saying. कैसे सही किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, उस पर we can have a long debate. Coming back to जो आपका important question था agriculture land का, I never meant कि जी pesticides आप बंद कर दें. What I said कि there is a clear understanding across the globe, वो use होती हैं, और they are mandatory to a certain extent. हमारे यहाँ सबसे serious जो problem है वो understanding का है. एक जैसे हम जिंदगी में म्यान रवि की बात करते हैं तो जैसे an efficient effective use का जो percentage है ना वो ज़रूरी है. हमें जो सबसे ज़्यादा important requirement और ज़रूरत है वो ये है कि हमने ना एक बड़ा क्रूड तरीके से एक कैंपेन शुरू की कुछ साल पहले कि जी गुटखा नहीं खाना चाहिए. मैंने इसे क्रूड तो हमने डॉक्टरों को बिठाया, हमने कहा यार गुटखे की वजह से जो कैंसर होता है मुझे तस्वीरों से निकाल के दो. नाल्सो एवरी सिगरेट का डब्बा उसके ऊपर वो तस्वीर लगी हुई होती है, ठीक है ना. इट्स वेरी क्रूड वे बट इट्स वेरी इफेक्टिव एज वेल. तो यू हैव टू गो टू द कम्युनिटी एंड टेलिंग देम कि जी जो आप ओवर एक्स यूज ऑफ जो ये मल्टीपल केमिकल प्रोडक्ट्स करते हैं इट हैज अ सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन यू एज वेल. सेम यू नो नेवर नो, ये घूम के आता है ना. आप यहाँ पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, थोड़ा पीछे आपका घर है, वहाँ आपके बच्चे हैंडपम्प से पानी पी रहे हैं. यू हैव टू टेल देम दिस. तो बड़ा इट्स वेरी क्रूड वे बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली. कुरान में भी आपको सजा और जजा की कहानी सुनाई जाती है ना. जहन्नम के केस इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपको जन्नत की अहमियत का पता चले. So this is what I think it should be done. When we are actually going into the masses and telling them, we are not banning it. Coming back to the banning, I have recently engaged a couple of international consultants to help us कि जी जितने भी existing sin के अंदर pesticides हैं, उनकी one utility, maximum environmental impact, and then what changes which are required, we'll do ban some, not all. And then we also consider कि जी एक local community है, वो अगर यूज करती है नोइंगली कि इसका ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन नुकसान भी है, लेकिन वो सस्ती भी है तो वो वही खरीदेगी. तो हमें उसको ग्रेजुएट करना पड़ेगा. फेज आउट करने का भी तरीका है ना. मुझे पता है कि लोगों ने शोर करना है, आप ही लोगों ने शोर करना है दूसरी तरफ टेबल पे बैठ के और हमारे खिलाफ बात करनी है. तो वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सीरियस इशू बट वी हैव टू फेज आउट ग्रेजुअली. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वाकई इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट लोकल लोगों को बताना चाहिए इन अ वेरी क्रूड वे. Until otherwise they'll never understand. They'll think कि जी गवर्नमेंट का ना, वो गवर्नमेंट सबसे आसान होती है उंगली उठाने के लिए ना, कि जी गवर्नमेंट ने किसी के साथ पैक कर दिया होगा, अब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए वो दूसरे को खराब करेंगे. We have to be very crude to make them understand, and people understand with the experiences, with the जो उनके evidences सामने रखे थे, people do understand. It takes time, but लोग समझते हैं. हम पोलियो समझा नहीं पाए आज तक, तो we'll do it. Yes, we clearly understand. मैडम का कहना जो था कि जी हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में की हैं. देयर इज अ क्लियर डिफरेंस. मैं आधे से ज़्यादा बैंकों के प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, सरकारी भी बहुत सारे काम किए. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ESI. उनके आपको अंग्रेजी में अच्छे लगते हैं ESI के जो वो सेफ गार्ड्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं. हमने भी वही लिखे हैं लेकिन हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, बस इतना फ़र्क है. हमने भी अच्छी तरह लिखे हैं. जब आप लीगल माइंडसेट के साथ देखते हैं तो वो जो सेफ गार्ड उनके अंदर लिखे हुए हैं वो हमारी किताब के अंदर भी लिखे हुए हैं. अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है, उनकी ज़्यादा मुश्किल है, हमारी आसान वाली है. इम्प्लीमेंटेशन का इशू है. जो इन्होंने पॉइंट रेज किया ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना चाहिए कि अप्रूविंग अथॉरिटी, अप्रूविंग फोरम. आप अगर कभी देखें ESI अप्रूवल के लिए ना उसके अंदर हर यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर मैंडेटरी होते हैं, वो स्टैंप करते हैं उसको. फिर तो आप कहेंगे उन्होंने भी स्टैंपिंग करना शुरू कर दी थी. तो देयर आर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ओवरसाइट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल्सो डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी इन लोकल लैंग्वेज. इज अ वेरी गुड आइडिया ताकि लोग उसको बात कर सकें. वो एक इशू है which I think is a very valid point. Thank you.
Thank you very much. We'll take just one last question and my request that keep it short and yeah, please. बस छोटा सा कमेंट ये है कि देखिए इन्हीं 5 सालों के अंदर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम स्विमिंग इन सैंड के नाम से जिसको हम जानते थे. उसके बाद एक रिपोर्ट आई कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की फाइनेंसिंग है उस पर भी मैं अभी देख रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने काम किया हुआ है. जो कंट्री इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी जो की थीमेटिक एरियाज़ हैं जिसके अंदर चाइल्ड स्टंटिंग है, लर्निंग पॉवर्टी है, उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी है, फिजिकल स्पेस क्रिएट करना है, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है, या जो डेटा इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है. वो कह रहे हैं कि स्टेटिस्टिकल डेटा इज़ नॉट सफिशेंट, आपको जियो स्पेशल डेटा की ज़रूरत पड़ती है. तो इन सब चीज़ों को हम बहुत अरसे से रियलाइज़ कर रहे हैं. वाइल सिटिंग इन गवर्नमेंट बीइंग वेरी इनएफिशिएंट पीपल, हमने इस इनएफिशिएंसी के साथ 11,000 कॉस्ट सेंटर्स एसटीजी के साथ अलाइन किए हैं in the finance department. तो despite all our incompetence and inefficiencies, we are cognizant. और वो जो बातें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में बड़े फैंसी तरीके से की जाती हैं वो हमारे यहाँ इंटरनल डिस्कशंस में और कभी कभी सीनियर्स की डांट की सूरत में होती रहती हैं. Thank you very much. So we need to wind up and just with this one comment that if climate change is local, finance must become local by design, not by accident. I'm thankful to our panelists, Zubair Chana Sahab, Naveed Bhutto Sahab, Kashif Ali Sahab, for your time. And I am thankful to the participants also. Thank you very much. We have now break for tea.